Very good. Okay, Aziz sir. Thank you so much, Altaf, for your kind words. So, આ મીટિંગ આપણે થોડી ગુજરાતીમાં અને થોડી ઇંગ્લિશમાં conduct કરશું. And then if anyone here who does not understand Gujarati or English, I can definitely translate in Urdu. मुझे कच्ची इतनी नहीं अच्छे, otherwise you all be laughing at me. So, આપણે બધાથી પહેલે તો thank you Farida and Altaf for giving this Garib and Nachis an opportunity. And let's start with Mola's pavitra name. Ya Mola Mehrban, Ya Mola. તું જાણે છે મોલા અમારા દિલની હાલત. યા મોલા અમારી ગુરબતનો તને સારી તરહ અંદાજો છે મોલા. તને ખબર છે કે અમે કેટલા દીનમાં, ઇલ્મમાં, ઇબાદતમાં, શુક્રગુજારીમાં પાછળ છે મોલા. લેકિન એના બાવજૂદ મોલા તારી રહેમત, તારા ખાના વદાન, તારી મોહબ્બત હર હંમેશા અમારા માથે રહે છે. ના સિર્ફ ઈ, લેકિન હર હંમેશા તારી કુરબત અમને મહેસૂસ થાય છે. અને ઈ જ એક વજહ છે કે જેની વજહથી અમે દુનિયામાં સારી તરહ જીવી રહ્યા છે. નકર મોલા અમે તમારાથી દૂર પડેલા છે મોલા. અમે તમારાથી બહુ દૂર પડેલા છે. અમે એકલા ના ચાલી શકતે મોલા. અમે તો ખબર નહીં ક્યારે પડી ગયા હોતે, તબાહ વ બરબાદ થઈ ગયા હોતે મોલા. લેકિન તારા નૂરની રોશની અને તારી મોહબ્બતની નવાઝિશ એ અમને પકડી રાખ્યા છે મોલા. યા મોલા અમે તારાથી મદદ ચાહે છે. તારી મદદ રહી તો આ ગરીબ કાંઈ કામ કરી શકશે, કાંઈ ઇલ્મ બયાન કરી શકશે. તારા વગર મોલા આ જબાન ચાલતી નથી મોલા. આ જબાન બિલકુલ નથી ચાલતી મોલા તારા વગર. યા મોલા મહેરબાન, યા મારા મહેરબાન મહેરબાન મોલા, મદદ કર મોલા. तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला. तमाम साथियों को once again याली मदद, and thank you for joining us today. As Altaf and Farida mentioned, that it has been a while since I was on this channel, and from my bottom of my heart, I tell you, I did miss all of you. Fortunately, most of you or some of you have joined our other channel on Saturday and Sunday USA morning and evening and night time in London. Today, તમે નોટ કરો છો કે આજે આપણા સ્ક્રીન માથે કાંઈ પણ નથી. આજે લેસન નથી, કાંઈ પણ કોઈ લેસન કરવાની જરૂરત નથી. આપણે આજે ખાલી એકદમ સિમ્પલ એવી ચીજો જે આપણા સામે છે, આપણી નજરના સામે છે, એની વાત કરશો ને જોશો કે જેવી રીતે આપણે આ ચીજોને જોઈએ છે એવી રીતે છે या એના અંદર બીજું કાંઈ એસન્સ છુપેલો છે. મોલા પોતાના એક ફરમાનમાં કહે છે, કમ્પ્લેન્ટ કરે છે કે તમે ખોજાઓ, છિલકા ખાઓ છો, લેકિન આંબાનું મગજ નથી ખાતા.
તમે ખોજાઓ આંબાનો ઉપર જે છિલકો હોય છે ને એ ખાય છે, એનું મગજ તમે નથી ચાખતા, તો તમને કેમ ખબર પડશે કે આપણી દીનની હકીકત શું છે? આપણા દીનની હકીકત શું છે? હમણાં હું લાઈન પર આવ્યો તો શિરાઝબા કઈ શુક્રિતની વાત કરતા ને કઈ શાયદ નિયાઝની વાત કરતા. જોકે આજનો આ જે સેશન છે એ એના બારામાં જ છે કે શું આપણે પોતાના મજહબનો મગેજ ચાખ્યો છે? આપણે પોતાના મજહબને સમજીએ છીએ? યા આપણે બસ ઈ કરીએ છીએ કે જે આપણા મા બાપે કર્યું, જે અમેરિકા વાળા કરે એ લંડન વાળા કરે, લંડન વાળા કરે એ આફ્રિકા વાળા કરે, આફ્રિકા વાળા કરે પાકિસ્તાની કરે, ઇન્ડિયા વાળા કરે, ઓસ્ટ્રેલિયા વાળા કરે, કેનેડા વાળા કરે. ને પછી સવાલ પણ પૂછે કે ભાઈ અમારા સણોસણામાં તો ફલા ફલા મદરસા થતી હતી, અહીંયા કેમ નથી થતી? અહીંયા અમારા મુંબાસામાં તો આંબાના મોટા મોટા ઝાડ, અહીંયા કેમ નહીં? આ ખાલી એક સમજાવવા માટે મિસાલ છે. ચૂંકે હમણાં તમે શુક્રિતની ને ન્યાઝની વાત કરતા હતા, તો મારા ખ્યાલમાં આપણે ત્યાંથી શરૂ કરીએ છીએ કે જોઈએ કે શું આપણે એક એવી ક્રિયા, એક એવી રાઈટ અને રિચ્યુઅલ જે આપણે 50-60 વર્ષથી કરતા આવ્યા છે એને આપણે સમજીએ છીએ? ત્યાં આપણે ખાલી આંબાના છિલકા ખાઈએ છીએ. So we will start with Sukrit and Niaz. Since that was the conversation I heard, I don't have the complete conversation, so forgive me because I was not here earlier. But that is a good subject. That is a good subject. શું નિયાઝ અને શું શુક્રિત આ બે શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે આપણા તરીકામાં? What does it symbolize in our tariqa? If our tariqa is a tariqa of logic and intellect, then we must know what is the logic behind Shukrit and logic behind Niaz. And is there any ilm, intellect? Because our tariqa sits on logic and intellect. So do we do Niaz and Shukrit? And this will come very handy for our young Jamat, for example, Altaf, who has young children. Altaf, you need to pay attention to these things. Believe me, Imam in 1960s had warned us, my generation, that if we do not learn and understand our tariqah, and if we do not ask question, Mullah Baba says, trust me, your children will ask you those questions. And if you are not able to answer it, they will leave your tariqah. આ બહુ મોટી વોર્નિંગ છે ને મોલા બાપાએ 1960s માં ક્યાંય પર કીધું લ્યો કે અગર તમે પોતાના મઝહબને નહીં સમજશો ને પછી તમારા બચ્ચા પૂછશે ને તમે જવાબ નહીં આપશો તો એ કહેશે મારા મા બાપનો જે મઝહબ છે ને એ તો હોકસ પોકસ છે, which is not true, right? જે કે આપણો મઝહબ લોજિક અને ઇન્ટેલેક્ટ નો છે. તો જો આપણે ન્યાસ લઈએ છીએ પહેલે. હવે કોવિડ ના અંદર આટલો ટાઈમ તક અગર ન્યાઝ નહોતું, ત્યાં ન્યાઝની બાટલી મળતી, ત્યાં આપણે જમાતખાને ના ગયા,
લગભગ 1.5 વર્ષ તક. તો જમાતના અંદર ઘણી કન્ફ્યુઝન આવી, ઘણા ક્વેશ્ચન આવ્યા કે હવે હું ના તો સવારના જમાતે જાઉં, ના જુમાના દિવસ, ના ચાંદ્રાના દિવસ. હવે તો હું નિયાઝ વગર તો હું મઝહબ વગર થઈ ગયો. નિયાઝના વગર હું મઝહબના વગર થઈ ગયો. સાંભળ્યું તમે? એનેથી આપણને ખબર પડે છે કે મોલા બાપાની જે આ વાત હતી ને કે તમારા મજહબની તમને કાંઈ ખબર નથી, એ દુરુસ્ત હતી. It was absolutely correct because Imam saw us and Imam knew. મુંબાસામાં 19 દારુસલામમાં 1945 ના અંદર મિશન કોન્ફરન્સમાં મોલા બાપા આ વાતને રિપીટ કરે છે. ને ત્યાં પર ખબર છે કોણ બેઠેલું? બધા મોટા મોટા હલવાઈસ ને અમલદારો, આપણા જેવા ટોઠા નહીં, બધા મોટા મોટા અમલદારો બેઠેલા, વાઇઝીન બેઠેલા. મોલા બાપા કહે છે કે તમને તમારા મજહબના બારામાં કાંઈ ખબર નથી. ને મોલા બાબા વર્ડ યુઝ કરે છે ઇંગ્લિશમાં, યુ આર ઇગ્નરન્ટ ઓફ યોર રિલિજન. ઉર્દુમાં આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ જાહેલ છે, બેકાર છે, નાદાન છે. Why would our Imam would use those words for us? That shows us, have we ever paid attention to the Faramin? We read the Farman, there is no doubt in my mind. We love Mola Bapa, no doubt in my mind. We listen to lectures, no doubt in my mind. But have we paid attention to the Faramin? When Mola Baba said, you are ignorant of your religion, did we pay attention to ourselves to see what am I doing that shows my ignorancy? આપણા લાઈન માથે આપણા ઘરે જો 30 વર્ષની યંગ જનરેશન બી હશે, ધી ન્યુ જનરેશન પણ હશે, 40-50 વર્ષના મા બાપ પણ હશે, પછી આપણા જેવા 50-60 વર્ષના બી હશે. I'm not saying I'm 60, લેકિન થઈ શકે આપણા જેવા 50-60 વર્ષના માણસો બી હશે. That does not include me, okay? So, આટલા વર્ષો પછી પણ અગર હું પૂછું કે ન્યાઝ નો શું મતલબ છે ને એની જે ક્રિયા થાય છે ને જે પ્યાલ્યું છે, જે કુમ છે, જે ઘડો છે, જે કળસીઓ છે, why can we not just fill up the bottle of water and keep it on apart? જેવો આપણે દુઆ પડી લઈએ ને દુઆ પડાઈ જાય ને ન્યાઝ કે મૂકી શકે આવો ન્યાઝ પીઓ, આપણા બધા બાટલી રેડી હોય. Why go through all the rites and rituals? સ્થાપનની ને ઉત્થાપનની ને why? એને પછી દુઆના વચમાં પછી ડિસ્ટર્બન્સ થાય. દુઆના વચમાં બી આપણે કહીએ ભાઈ 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો, હવે મને ન્યાઝના અંદર પ્યાલીના અંદર ન્યાઝ નાખવાનો છે. Have you ever thought why? Why do we do that? That doesn't make any logic. In the middle of the dua, we stop the Jamat from the dua, and then we are filling up the pialis. And we are calling out, Hazinda, Farman, Hazinda. બધા કે યાલી મોહમ્મદ, યાલિયા મોહમ્મદ, યાલિયા મોહમ્મદ. Why? Have we ever thought about that? ક્યારે આપણે વિચાર્યું આના બારામાં? અગર નહીં તો પછી મોલા બાપાનો ફરમાન કરેક્ટ હતો ને નવો ફરમાન પણ નહીં, હે લગભગ 100 વર્ષ પુરાનો ફરમાન છે ને 1945 ની બી આજ લગભગ 80 વર્ષ થઈ ગયા. આ બે ફરામીન ની વાત કરું છું.
એવા તો ખબર નહીં કેટલા ફરમાન હશે મોલા બાપાના. જ્યારે મોલા બાપા આપણને કહે કે યુ આર ઇગ્નોરન્ટ ઓફ યોર રિલિજન, તો આપણે પોતાનું મોઢું આમ કરી લઈએ, આ કાનના અંદરથી જાય, આ કાનના અંદરથી બહાર. And don't even ask question, why is Imam saying that? નિયાઝ. બધાથી પહેલે તો નિયાઝના અંદર જે કી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એ શું છે? પાણી. પાણી છે ને, પાણી એ ઇલ્મની મિસાલ છે, નિશાની છે. The water symbolize ilm. ilm. હવે આપણે આવીએ કે બધાથી પહેલે પાણી ક્યાં હોય છે? બધાથી પહેલે ઓલો ઘડો હોય ને મોટો. હવે તો આપણે મોડર્ન જમાનામાં આવી ગયા, આપણે ગેલન હોય છે પ્લાસ્ટિકના, રાઈટ? પહેલે ઓલો મોટો ઘડો હતો. તો તમારામાંથી જે આફ્રિકામાં ને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનમાં રહેલા છે, our old timers, we know what gara is. The big vessel where you keep your water to drink at home. એને ઘડો કહેવાય. એના અંદર હતો. તો પછી ઘડામાંથી નીકાળી ને આપણે ઓલા કુંભના અંદર નાખીએ. જે મોટો પ્યાલો હોય છે ને નિયાઝનો કુંભ, એના અંદર નાખીએ. પછી કુંભમાંથી નીકાળી, કેનાથી નીકાળીએ? ઓલો કરસીઓ યુઝ કરીએ, નાનકડો કપ, એમાંથી નીકાળી ને આપણે પ્યાલીમાં નાખીએ. તો એક જમાનામાં તો પ્યાલી પણ ગણેલી હોય, આમ ના હોય કે ક્યાં 4 છે તો ક્યાં 5 છે તો ક્યાં 6 છે. લેકિન જેમ જેમ જમાત ઓછી વધારે થઈ, તો હવે આટલી બધી પ્યાલીની જરૂર ના હોય કે આપણે 6 પ્યાલી રાખીએ યા 5 પ્યાલી રાખીએ, તો ક્યારે 4 પર રાખીએ ચાલી જાય. લેકિન એક જમાનામાં એ ગણેલી હોતી હતી, કાઉન્ટેડ હોતી હતી, કાઉન્ટ કરીને રાખતા હતા એ પ્યાલીઓને. પછી જ્યારે આપણે એના અંદર નિયાઝ નાખતા હોઈએ ને દુઆના વચમાં, ને ઘણા મુલ્કના અંદર, પાકિસ્તાનના અંદર, all this happen before the first dua. All this happens before the dua, not during the dua. પછી આપણે પ્યાલીમાં નાખીએ રે નિયાઝ, ને આપણે બોલીએ ફરમાન, તો જમાત જવાબ દે યા લિયા મોહમ્મદ. ફરમાન તો કે યા લિયા મોહમ્મદ. હવે આનો મતલબ શું છે? તાકે મોલા બાપાને પાછું ના કહેવું પડે કે તમે પોતાના મજહબના બારામાં ઇગ્નરન્ટ છો. ઓલો જે ઘડો હતો ને મોટો, જે આ જે આપણા ઘર વોટરનો ગેલન હોય છે પ્લાસ્ટિકનો, આપણા પુરાના ગામના અંદર હજુ બી ઘડો હોય છે, આફ્રિકામાં, ઇન્ડિયામાં, પાકિસ્તાનમાં. એનો મતલબ છે કે બધો ઇલ્મ છે ને, અને તો પાણી હોય છે ને, બધો ઇલ્મ જે છે ને એ અકલે કુલ થી આવે છે. અકલે કુલ, યુનિવર્સલ ઇન્ટેલેક્ટ. બધો ઇલ્મ જે પાણી છે ને, પાણીની નિશાની છે ને, કે બધો ઇલ્મ જે છે ને એ અકલે કુલ થી આવે છે, યુનિવર્સલ ઇન્ટેલેક્ટ. આપણા જમાનામાં યુનિવર્સલ ઇન્ટેલેક્ટ નું નામ છે શાહ કરીમ. ઠીક છે? યાની કે બધો ઇલ્મ છે ને એ જમાનાના ઇમામથી આવે છે. પછી એનેથી ઇલ્મ હાસિલ કરીને કેમાં નાખો? આપણે ઓલા કુંભના અંદર નાખો. કુંભ જે છે ને એ પીરની નિશાની છે. કે ઇમામ જે છે ને ડાયરેક્ટ ઇલ્મ નથી આપતો તમને. તમે અગર વાટ જોવો છો કે મોલા બાપા આવી ને તમને શીખાડશે કે નિયાઝનો મતલબ શું છે, તો તમે વાટ જોવો. ના, એવું નથી થતું. મોલા બાપા ડાયરેક્ટ ઇલ્મ નથી આપતા. એનું ઇલ્મ પેલે ગળામાંથી કુંભના અંદર, યાની કે
એનો જે પીર યાની કે એનો જે હુજ્જત હોય ને એને મળે પહેલા. આજે ઇમામ ને પિરાતન એક સાથે છે ને હું ઈ પણ તમને સમજાવવાનો કે અગર આપણે ઇમામ ને અલગ અને પીર ને અલગ જોવો છે ને તો આપણે કેવી રીતે જોશું આજે 2022 ના અંદર. અગર ક્યારે તમને દિલ થાય કે મને ઇમામ ને અલગ ને પીર ને અલગ જોવો છે તો કેજો, હું તમને દેખાડવાનો આજે પણ. આજે પણ. અને અગર તમને ઇમામ અલગ પીર અલગ ને દાઈ બી અલગ જોવા હોય તો એ બી આજે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, લેકિન ઇન્ટેલેક્ટ સાથે. આપણે અગર નજર હોવી જોઈએ એવી જેની આપણે જોઈએ, ને હું તમને દેખાડવાનો અગર તમને જોવું હોય તો. પછી એ પોતાનો ઇલ્મ કેમાં નાખે, એમાંથી ઓલો જે કરસી હોય છે ને જેને આપણે કપ કહીએ છીએ ઇંગ્લિશના અંદર, એનેથી લઈને પછી પ્યાલીના અંદર નાખે. એનેથી લઈને પ્યાલીમાં નાખે. પ્યાલી જે છે ને એ દાઈની મિસાલ છે કે અગર આપણને ઇલ્મ જોઈએ છે ને તો આપણે દાઈથી લેવો પડશે. આપણે ડાયરેક્ટ કુમથી નથી પી શકતા નિયાઝને, ને ડાયરેક્ટ ગળામાંથી બી નથી પી શકતા નિયાઝને. ને નિયાઝને પાણીને નિયાઝ બનાવવા માટે આપણે ઇમામની મદદ અને દુઆ તલબ કરીએ છીએ. Without the amr and the prayers and the help of the imam, one cannot establish niyaz. તો આપણે શું કહે છે? ફરમાન. ને જમાત જવાબ દે છે કેનો ફરમાન? યા અલી યા મોહમ્મદ. ત્યાં હું અલી અને મોહમ્મદ ના અમરથી હું નિયાઝ બનાવું છું. ને જ્યારે આપણે પીવા જાય છે તો પાછું આપણે રિપીટ કરીએ છીએ. નિયાઝની પ્યાલી હાથમાં લઈને આપણે શું કહે છે? ફરમાન. યા મોલા, તારો ફરમાન હોય અને તારો અમર હોય તો હું આ નિયાઝ પી લઉં હવે. તો સામનેથી જવાબ શું આવે? હા, અલી અને મોહમ્મદ નો અમર છે, તું પી લે. તો અકલે કુલ થી નિયાઝ આવ્યું નફસે કુલમાં. નફસે કુલમાંથી કરસિયાએ ઉપાડ્યું ને આપ્યું દાઈને, અને દાઈથી લીધું આપણે જમાત મોમીનો હે. હવે મને કયો કે આપણે ઇલ્મ ડાયરેક્ટલી ઇમામથી લઈ શકીએ છીએ? ના, નથી લઈ શકતા. આપણે ડાયરેક્ટ ઇલ્મ પીરથી લઈ શકીએ છીએ? ના, નથી લઈ શકતા. હા, અગર ઇમામ આવે આપણા વચમાં ને આપણને અગર ઇલ્મ આપે તો એવું નથી કે આપણે મના કરશું ને નહીં લેશું. લેકિન આપણે અગર વાટ જોઈને બેસીએ કે મોલા બાપા આવીને આપણને કાંઈ શીખાડશે, ને એવા મને ઘણા આપણા ભાઈ બહેન મળે કે જ્યારે મોલા બાપાનો ફરમાન આવશે ને પછી હું કરવાનો, ત્યાં તક વાટ જોઉં છું. તો પછી આપણે વાટ જોતા જોતા એક દિવસે ચાલ્યા જાશું ને મોલા બાપા તમને પૂછશે કે તમે ક્યારે જિંદગીમાં નિયાઝ નહોતું પીધું? તો તમે કહેશું મોલા બાપા મેં તો શેરો શેર, કરસિયાના કરસિયા, ગેલનના ગેલન નિયાઝ પીધા. કીધું ભાઈ મારા, તમે પાણી તો પીધું, નિયાઝ ના પીધું. તો કામે કે તમે નિયાઝનો મતલબ નહોતા સમજતા. જોયું? આ કન્વર્સેશન છે આપણા ને મોલા બાપાના વચમાં. અગર આપણે સમજાવવા વગર કાંઈ કામ કર્યું હશે તો, સમજાવવા વગર કાંઈ કામ કર્યું હશે તો. હવે આપણે જ્યારે ન્યાસ પીવા જશું આજે તો આપણે શું કરશું? આપણા ધ્યાનમાં છે કે અકલે કુલસી નફસે કુલને પાણી મેલું, નફસે કુલસી કરસિયા ઉપાડીને દાઈને આપ્યું અને દાઈથી આપણે લીધું. ને આ બધો એનો જે અમર હતો, ઇલ્મ હતું ને નૂર હતું, એ બધું ઇમામની તરફથી આવ્યું. એટલે કે ઇમામ આ ઇલ્મનો અને નૂરનો માલિક છે. ને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ ઇલ્મ ક્યાંય પણ નહોતો.
ખાલી એક જ ગળાના અંદર હતો. ને પછી જ્યારે ઇમામની રહેમત થઈ તો એમાંથી કુંભના અંદર આવ્યો, કુંભથી કરસિયામાં આવ્યો, કરસિયાથી પ્યાલીઓમાં આવ્યો, ને પ્યાલીથી આપણા ઘરે આવ્યો. હવે કોઈ મને પૂછશે, મને ખબર છે હમણાં, કે પછી બાટલીનો શું મતલબ છે? હવે બાટલીના બે મતલબ છે. ઓકે, એક ઈ બાટલી કે જેના અંદર પહેલેથી ન્યાઝ મોજૂદ હોય છે. જ્યારે આપણે ન્યાઝની સભા કરવા માટે બેસીએ છીએ તો એક નાનકડી પ્યાલી સાથે પડી હોય છે, નાનકડી એક બાટલી હોય છે કે જેના અંદર પહેલેથી ન્યાઝ પડ્યું હોય છે. તમને યાદ હશે, જે પણ પાઠમાં બેસે છે ત્યાં તમે જોયું હશે. અગર ક્યારે તમે જમાથાને જલ્દી જાઓ તો જોશો કે ન્યાઝ બનાવતા બનાવતા એક બાટલીમાંથી લોકો ન્યાઝ ભરીને નાખે એના અંદર. આ બાટલી જે છે ને, આ બે કિસ્મની છે. પેલે એક ઈ બાટલી છે જે પહેલેથી પડી હોય છે, એક ઈ બાટલી છે કે જે આખરીમાં ભરીને રાખી છે કે તમે ઘરે લઈ જાઓ. રાઈટ? અને બેયનો બી એક એક મતલબ થાય છે. કે જરૂરી નથી કે ઇમામ તમને ઘડો ભરીને પાણી પીરાવે. It's not important or necessary that Imam gives you all of the knowledge of the world, but he can give you the essence of all of the ilm. Essence of all of the ilm. ઓલી જે પહેલી બાટલી પડી છે ને ત્યાં પર, that is the essence of the Niaaz. બીજી બાટલી જે આપણે ઘરે લઈ જાય છે એનો મતલબ એ છે કે અગર તમે દાઈથી ડાયરેક્ટલી ઇલ્મ ના લઈ શકો ને તો તમે કોઈ મોમિનથી બી ઇલ્મ લઈ શકો છો. યાની કે તમે બાટલીમાં ઘરે લઈ જઈને ને ન્યાસ પી શકો છો. યાની કે તમને ઘરે બેઠે બી કોઈ ઇલ્મ લઈ શકે છે. ઈ ઓલી બાટલીની નિશાની છે. That's what the ball symbolizes. That if you cannot reach to the dai, to the peer, to the hujjat, or to the imam, then you can receive the niyaz, the ilm, the blessing, the nur, the sifat, shifahat from a mu'min, from other mu'min. જેવી રીતે તમારા મા બાપ લે આવે ને બાટલી, या તમારા બચ્ચા લે આવે, તમારા ભાઈ બહેન લે આવે, તમારા પડોશી લે આવે, એનો ઈ મતલબ થાય છે. So you see કે આપણે કોઈ બી ચીજ હોકસ પોકસ નથી કરતા. હર ચીજના અંદર એક સિમ્બલ છુપેલો છે. હવે આવે આપણે શુક્રિત માટે. શુક્રિતમાં શું શું હોય છે? તમારામાંથી જે શુક્રિત બનાવે છે શું શું હોય એના અંદર? લોટ હોય, પાણી હોય, ખાંડ હોય અને બટર હોય. એના અંદર આપણે અગર થોડું દૂધ મિલાવીએ તો દૂધ હોય. તો શુક્રિત બનાવવાની બી ક્રિયાના બારામાં આપણે પીરે કીધું છે કે એના અંદર તમને શું શું નાખવું જોઈએ. તમને આ બધાય અલગ અલગ કિસ્મના સિમ્બલ્સ છે આપણા ઘર. જેવી રીતે ફ્લાવર, આટો, એ આપણું નરિશમેન્ટની નિશાની છે. And the niyaz come from the imam and the shukrit comes from peer. આ વાત શાયદ નવી હશે બધા માટે કે ન્યાઝ છે ને ઇમામની તરફથી આવે છે, શુક્રિત જે છે ને પીરની તરફથી આવે છે. તો પીર શું આપે છે? બધાથી પહેલા આપણને નરિશમેન્ટ, જે ફ્લાવરની નિશાની છે. શુગર, ઈ તાવીલ ઇન્ટરપ્રિટેશન ની નિશાની છે કે પીર જે તમને ઇલ્મ આપશે ને એ બહુ જ મીઠો હશે. શું કામે? કે ઈ એને સારી તરહથી સમજી સોચી ને પછી તમને આપ્યો. એના જે દૂધ છે ને
એ પ્યોર ઇલ્મની નિશાની છે. પાણી જે છે એ ઇલ્મની નિશાની છે. ને પછી એના માથે આપણે ખબર શું નાખીએ છીએ? ન્યાઝ નાખીએ છીએ આપણે. સુક્રીતના માથે બી તો ન્યાઝ નાખીએ છીએ આપણે. થોડું શું ન્યાઝ સુક્રીત માથે નાખીએ કે આ જે સુક્રીત છે એના અંદર ઇમામનો નૂર અને ઇમામનો અમર બી શામિલ છે. શું કામ કે પીરજી આપણને ઇલ્મ આપતા ને એ ઇમામની ઇજાજત અમર પરમિશન થી આપતા. તો આજ એક સિમ્બલના તોર માથે આપણે શુક્રીત ખાઈએ છીએ. શું કહે છે આપણે કે પીરે જે અમને ઇલ્મ આપેલું અને એના અંદર ઇમામની જે પરમિશન છે અમર છે હે જિંદા, તો જવાબ દે છે કાયમ પાયા ને આપણે શુક્રીત ખાઈએ છીએ. તો આ કેટલી સિમ્પલ બે ચીજો હતી જે આપણે એક મિનિટના અંદર લોજિકલી એન્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી સમજી ગયા. હવે ત્રીજી ચીજ મારા ખ્યાલમાં આપણે કેટલો ટાઈમ છે કે આપણે એને કવર કરી શકીએ છીએ, અને ઈ છે આપણું જમાત ખાનું. આપણું જમાત ખાનું જે છે એમાં ઘણા સવાલ આવે છે કે અગર હું જમાત નથી જઈ શકતો તો, અગર હું સવારના ના જાઉં તો, મારા બચ્ચા નથી આવતા તો, હું મારા દોસ્તને કેમ નથી લઈ આવી શકતો જમાતખાનામાં. યુ નો, અજીબ ગરીબ કેટલા સવાલ આવે છે. લેકિન પહેલે જમાતખાનું શું છે પેલે ઈ તો આપણે સમજી લઈએ કે જમાતખાનું છે. બધાથી પહેલે એનું નામ જમાત ખાના, જમાત કા ઘર, જમાતનું ઘર. અગર તમે કોઈને બી પૂછો કે જમાતખાના શું છે કે છે મલા બાપાનું ઘર. ફોરેન આપણે કહીએ છીએ ને મલા બાપાનું ઘર છે. એ તો મલા બાપા કે છે નહીં, આ જમાતનું ઘર છે, આ જમાતનું ઘર છે. અગર તમે પોતાના ઘરે પોતાનું ઘર સમજીને નથી જાતા તો તમે ખાલી ત્યાં પર શું છો ખબર છે? મહેમાન છો, ગેસ્ટ છો. હું તો કહેવાનો અક્કલમંદી એના અંદર છે કે તમે મોલાનું ઘર બી સમજો છો ને તો પોતાનું ઘર સમજીને જાઓ. ખબર શું કામે? અગર તમે પોતાને ઇમામના રૂહાની બચ્ચા સમજો છો તો. If you are Imam's Rouhani children, and if you believe that Jamaat Khana is the house of Imam, then you should go there as Jamaat Khana. That is your home. મારા માટે તો જમાત ખાનું મારું ઘર છે. શું કામ કે મારા બાપાનું ઘર છે ને. હું શું કામે કહું કે આ મારું ઘર નથી? I should be proud of it કે જમાત ખાનું મારું ઘર છે ને હું મારા ઘરે જાઉં છું. શું કામે કે મારા બાપાએ મારા માટે જ બનાવેલું છે. Imam did not build the Jamaat Khana for himself, did he? એક પણ જમાત ખાનું દેખાડો જ્યાં મોલા બાપાએ કીધું હોય કે આ મારું જમાત ખાનું છે, હવે હું અહીંયા રહેવાનો છું. ના, every single farman at the time of opening of Jamaat Khana, Imam says, I have built this Jamaat Khana for the peace and happiness and the gathering and congregation, the prayers, dua for my spiritual children, for my Jamaat. હવે આપણે ચલો જમાત ખાનું તો સમજી લીધું કે આ મારું ઘર છે. શું કામે કે મારા બાપાએ બનાવ્યું છે. હવે અગર હું મારું ઘર છે તો હું મારા ઘરને કેવી રીતે ધ્યાન રાખવાનો? મારા ઘરમાં જરા પણ મસ્તી કરવાનો, મારા ઘરમાં જરા બી ગંદકી કરવાનો, મારા ઘરમાં કોઈ એવા માણસને લઈ આવવાનો કે જી મારા ઘરના આવવાની ઇજાજત ના હોય. You know the question that we ask, and I don't know why. I don't understand the question. Why can I not bring my friend
to Jamat Khana? Well, you know, I've worked with almost 1,700 people in my company. I don't bring them into my home. I don't bring them to my home. You only bring those to your home who has your permission, who must respect your parents and must follow your house rules. Am I correct with that? Can you bring someone in your home who disrespect your parents and does not follow the rules of your house? Tell me. I would never bring anyone in my home if they don't respect my parents or don't follow my house rule. Now, that is answer to your question. Why don't we bring our friend to Jamaat Khana? Because they do not believe in the Imam, number one. Number two, they do not follow the rule of the house. That you must be Imam's spiritual children equal to, you must be the Jamaat of the Imam, because this is Jamaat Khana, the house for the Mu'mineen. Who told you you cannot bring your friend? Have I ever told you not to bring your friend? I have never told you not to bring your friend. Matter of fact, I will encourage you to bring your friend. Just make sure they are in Imam's Bayat. Make sure they follow the house rules. Make sure that they are Imam's spiritual children. Make sure they are Ismailis. I never told you not to bring your friend, but you have to follow the house rule. He or she must respect and say that Imam is Ale Nabi Aulad Ali, present Imam of the Ismaili Tariqa. Take the bayat, take the chanta, and you are welcome in Jamaat Khana, just like your home. Logical. Ask logical question and you will receive logical answer. Jamaat Khana is for the Jamaat. Now, the other question was, what if I cannot go to Jamaat Khana? For example, I'm sick, I'm old, I don't have a ride, my Jamaat Khana is far away. Or my Jamaat Khana is closed due to COVID or some other reason. There are many Jamaat Khanas, but let's take one other example of Jamaat Khana. Jamaat Khana is the place where you pray. Jamaat Khana is the place where Imam is present. Jamaat Khana is the place where Imam's Murids are present. Did you already understand the answer? If you pray in your home, and if you believe Imam is present in your home, and if you believe you are the spiritual child of the Imam, then your home can be Jamaat Khana too. You see, logical, intellectual tariqa. Our tariqa does not unnecessarily burden you. Hazri Imam, look at his farman. If you cannot come to Jamaat Khana, keep the tasbih in your pocket. Take the tasbih while you are riding in the bus, while you are at the work, while you are outside of Jamaat Khana, while you are home. Take the tasbih. Remember me. Remember your dua. Take the tasbih. Our tariqa is not a tariqa of burden, but the tariqa of logic and intellect. પછી હવે ઘરે પણ નથી તો એક ત્રીજું જમાત ખાનું છે. What was the qualification of Jamaat Khana? Where you remember
Allah, Imam, Dua, where Imam is present and where you are present. Those are the three conditions of Jamaat Khana. Your heart. If your Imam is present in your heart, and if you are saying tasbih in your heart, dua in your heart, and if you are there consciously, that is your Jamaat Khana. You see, all of the question was so unnecessary because we did not understood the three principal requirement for a Jamaat Khana. The place where you pray, the place where Imam is present, and place where Murid is present. And with the Imam's amr and permission, he has given us that. That if you cannot come to Jamaat Khana, if you can, you should go. But if you can't, pray at home. Then Imam has also given us permission. If you are not at home, wherever you may be, take the tasbih and remember Imam in your heart. That is the understanding of our tariqa. ને હજુ તો આપણે કાંઈ પણ વાત નથી કરી. This is just a beginning. હજુ તો આપણી દુઆ બાકી છે, આપણી આટલી ક્રિયાઓ બાકી છે, તસબિયાત બાકી છે, દુઆ કરાણી, છાંટો, મોર્નિંગ જમાત ખાના, ઇવનિંગ જમાત ખાના, ઇબાદત, મજાલિસ, ખિદમત, volunteer, shoes company. So much in our tariqa. You know, I was thinking about it. What made us come to this line 2 years ago? And I wanted to challenge your heart and mind. You don't have to answer to me, just be honest to yourself. We all gathered over here 2 years ago because we had nothing better to do. We were locked in our homes. We were forced to come to these lines, to these sessions, to these channels, because we had nothing better to do. What happened as soon as the world opened up? Remember, you don't have to answer to anyone, but you can be definitely honest to yourself. And the honesty is telling us the quickly we came and focused on the ilm, that's how quickly we forgot and we got busy with our world as we were before 2020. Imam, this is just my opinion. Imam had given us an opportunity to focus, to learn, to understand. And we did that at the beginning, and then we forgot. Not that we forgot, intentionally we left it by saying what? હવે તો કોવિડ ખતમ થઈ ગયું, ચલો મજા કરો. ક્લબ બી ખુલી ગયા, ગ્રોસરી સ્ટોર બી ખુલી ગયા, જમાતખાના બી ખુલી ગયા, ક્રિકેટનો મેચ ચાલુ થઈ ગયો, ઘોડાની રેસ ચાલુ થઈ ગઈ, હલો મજા કરો. Am I right? Self-reflection. Just be honest to yourself. But inshallah, one thing is 100% guaranteed and for sure, and that is Imam is so merciful on our soul. Imam is so Rahman and Rahim on us. There doesn't matter what we do, how many mistakes we make, how ignorant we become, how lazy we become, how much we ignore his farman. He is not forgetting us. He remembers us day and night. He loves us more than we can ever imagine.
ઇવન જ્યારે આપણે નાલાયકી કરીએ છીએ ને તો બી મોલા તો કહે મારો નાનકડો બાળક છે ને વાંધો નહીં, આપણને એટલો જ પ્યાર કરે છે એવી આપણી માં ને બાપ. That is for sure. I'm not worried about that part. લેકિન તમારી મોમનભાઈ એક ચિંતા છે, તમે માણસ રૂપે મોલાને જાણ્યા, સાહેબને જાણ્યા. At least recognize the Imam and see what it is, how he is, what makes him Imam, what is he guiding us on, why he has given his life 65 years. All of us remember Mola Bapa, so young, came to the seat of Imamat 1957. He given us all his life. We enjoyed our life very much, didn't we? Look at Mola Bapa. He didn't even enjoy his life because he was so busy worried about you and me. He was worried about his Jamat. He could not even enjoy his life. He dedicated in 1957, Mola Bapa in his very first Farman says, I have dedicated my life to you as my grandfather had given his life to the Jamaat. Totally dedication. Can we dedicate ourselves to the Imam? Can we learn and learn as is per his Farman? Inshallah. Let me stop here. So if you have any comments, question, you're welcome to ask and give me the permission. If the question is not correct, I will try to fix the question, correct the question, and then I will try my best with Imam's help and mercy, we'll be able to answer the question. Ji. Thank you again, Altaf and Farida. Vedanti, do you want to ask people to ask questions? I've raised my hand, Altaf. Sorry, I'm still in Jamat Khana. Hagon, Shirazba? Carry on. Yeah. Okay, Yali sir, Aziz. Yali Madad. Yeah, it was wonderful, wonderful as usual. Beautiful, yeah. आपकी तारीफ करना वो कहते हैं कि चांद को अरिसा दिखाना बात लायक है. તમને ખબર છે શિરાઝબા, આપણી ગુરબતનો હાલ ઈ છે કે મટ્ટીના ભાવમાં વેચે ને તો બી વધારે છે, એટલી હાલત ખરાબ છે. તો તારીફની તો જરૂર જ નથી. Sir, એક સવાલ છે, the children are asking, and it's quite difficult to explain to them in today's world. They said, they asked me that, of course, we completely agree. Hazimam says, even if you are sitting in the train, and if it's the time you take out your tasbih from your pocket, every man should carry a tasbih in his coat pocket. And, so he says, when we sit in a crowded train, when everybody's looking, is it a must that you must have a tasbih with you? Can't you just say your tasbih in your mind with your, closed eyes or something like that? Because it becomes for them, to be among friends or among old people looking at them. I don't know whether it's embarrassing or what, but they feel a bit shy to do that. Shirazba, that sir. shows that is exactly what our session was about today. Mm-hmm. If right now, if you're not looking at my hand, do you see my tasbih? Okay, Tell me. so yeah, no. If you have tasbih in your pocket, remember when you touch the tasbih, your heart and your mind goes toward the Imam's remembrance. That's very good answer. Okay, number one, just by touching the tasbih. Second, in the bus, in the train, you're not going to go Allahumma laka sajudi wa taati, because the prayer is in your heart, in your mind, inside of you, not outside of you. આપણે મુલ્લાના નથી કે રસ્તામાં ઉભા રહીને અલ્લાહ અકબર કરવા માંડી જાય.
બરાબર છે. No, our tariqa is not of a tariqa of a burden. It's very, very easy. Just remember him. See, કેટલું આસાન છે. It's easy to answer our children. Ji, excellent answer, sir. Excellent. And sir, another question, if you don't mind, is that when I was young at school, and I'm talking about 70 years ago, I was only about 10 or 12 years at that time at school, we had a religious classes. It was compulsory. Religion was compulsory subject. And they were explaining to us the Gatpat, establishing of Gatpat. So the explanation that they had given us was that the opening of the Gatpat, taking out the kumbs and everything, is what Allah says, I was an unknown treasure and I wanted to be known. You see, and so they told us at that time, that this is the real meaning of why we open the Gatpat and take out the kumb and everything. It was Allah's wish. So can you explain on this a bit? Okay. Ilm is on step by step. દરજા બદરજા ઇલ્મ છે. એક ઇલ્મ ઈ છે કે જી આપણે ચોપડીમાં વાંચી યા કોઈથી સાંભળી ને આપણે કહી દે. એક ઇલ્મ ઈ છે જી હકીકી ઇલ્મ છે પીરો અને દાઈઓનો. પછી એનેથી ઉપર એક ઇલ્મ છે. એક ઇલ્મ ઈ છે કે જી કોઈ માણસ ઉપર જઈને જોવે કે આ શું થઈ રહ્યું છે બધું, યાની કે ઇલ્મ હકીકી. હવે તમે મને કયો કે આપણે જેવું ન્યાસ ખોલી લીધું ને ખુદાનો ટ્રેઝર આપણને મળી ગયો, તો ખુદાએ કીધું હતું કે આઈ એમ અ હિડન ટ્રેઝર એન્ડ આઈ વોન્ટ યુ ટુ ફાઇન્ડ મી. આપણે જેવો ન્યાસ ખોલ્યું, યુ ફાઉન્ડ ધ હિડન ટ્રેઝર. પછી તો તમારા વારા ન્યારા થઈ ગયા ને, તમને તો દવા પડવાની જરૂર પણ નથી. The entire purpose, only purpose was to find the hidden treasure. And you just found it when the Niaaz was opening. Okay. Does that make any logic to you? No. Look at each pieces of the Niaaz. Gado, Karsio, the kum, the pyali, and then the ritual by saying Hezinda, Kaim Paya, Farman, Yali Ya Muhammad, and all the pieces, including the Niaaz Pyali at the beginning and a different meaning for Niaaz Pyali at the end. You see, it has to make logic, as our tariqa is of the logic and intellect. But Bharat ne samjhao mate, and you are right. Because you are 10-year-old, if I had told you what I told you today, you may have not understood. So as a child, your teacher was teaching you something that you will understand. But then he left it to you to grow up and find out the true meaning of the Niaaz. અને આજે મેં જે તમને મીનિંગ કીધી ને ન્યાઝની, આ પૂરી નથી, હા, આ તો ખાલી પેલો ડોઝ હતો ખાલી. This was just the first dose. There is more to come. We have to take it 3 times a day if the doctor tells you to do it, not only once. Inshallah. Sir, lastly, another one, if you don't mind, when you talked about... I don't know, Farida, is up to Farida to limit the question. Farida, last one, can I? Carry on, Shirazba. When you just now told me... You're okay for time, yeah, Azizba? Ji. Tamare પાસે time છે ને? Thank you. When you just now told me that, at that time you were a barak, and he told you exactly if he had given you more, you wouldn't have been able to understand. So from that incident, it reminded me of another lesson that I was told, as I grew up in the religious classes. And he said, people asked Rasulullah when they saw the moon, and they asked Rasulullah, why the moon? First small, then big, then big, then big, then it becomes small. Now, Rasulullah explained to them, because at that time, people were so ignorant. He said, this is your calendar. This is your calendar, And now, can you imagine, the teacher told me that if he had
explain to him more logic, why the moon is there, what is the fact behind that, people would not have been able to understand. It would have been too much for them. So he gave them a gist, exactly what you told me, that as a barak, this is all you could understand and this is all you could take. Excellent explanation, sir. Excellent. Thank you very much. Thank you, Farida Bhai. Farida Bhai, thank you very much. Farida Bhai, Ali Madad. Farida Bhai, Ali Madad. Ali Madad. Mola Ali Madad, Mola. Aziz સર bhai, સર અમને છે ને તમે આ કીધું ને કે આ તો ખાલી તમને ઉપરથી જ દેખાડ્યું છે તો હવે છે અમે જે દેખાડ્યું ને આજનું ને બધું તો અમે છે ને બહુ મીઠું લાગ્યું છે સારું લાગ્યું છે તો હવે ખાલી ચખાડ્યું નહીં હવે ખવડાવો ઇન્શાલ્લાહ ઇન્શાલ્લાહ ઇલ્મ કોઈ બી ચીજ છે ને આપણે અગર જલ્દી જલ્દી ખાશું તો બદહજમી થઈ જશે પેટ ના ખરાબ ના થઈ જશે અમને ભાવી ગયું છે બધાને ઇન્શાલ્લાહ ઇન્શાલ્લાહ Aziz bhai, chair to put up the question check me. Okay, let me see if I Then can. તમારા પાસે, હા. You want to read those or do I need? Let me see. તમારા chat ઉપર. Okay. Can you explain the meaning of the Hezindakai Empire? That's the one question I see. Was there any more? Oh, there are more. Okay. I didn't see those chat. Okay. Also, Monica has Hezindakai hands up Empire. for a long time. Monica, Nath. go ahead first. Monica, go ahead. Yali Mata, thank you so much. Yali Mata. Your talk, as always, was very inspirational. Shukran, And alhamdulillah. it's lovely seeing you after a long time. I think I'm greatly strengthened with what you said last time when I made a comment about a vision and dreams and, you know, just that will of Mola just shining its light on us. And since then, I have been greatly encouraged to really participate in Seva much more than I was able to then. And my health is improved. And Shukr Mola, I'm very, very grateful to you. I'm actually reminded of a wealth of ginans that we can associate with the Kum and the, you know, the whole concept of Mola. And I think you said that if you just remind me again, the water is the prophet or the Kum is? Water is the symbol of ilm, knowledge. Yes. Yeah. Mm-hmm. The Gada, the gallon, is the symbol of universal intellect, the Yes. Imam. Yes. Yeah. All right. Yeah. And yeah. then the Kum is the symbol of a Pir. And then the Pyali is the symbol of Dai. Oh, wow. And then we drink we take the ilm from the Dai, from the Pyali. Oh wow, that's amazing. So I'm reminded of the verse in Sami Rajo More Manati, where it talks about the kir, because every time I've recited that as a Gatbad Ginan, I'm like, we have to have a belter on that verse. I have to really express it, and I do feel that when whenever I have recited it, as it comes in the Ginan as well. Ginan Bolo Renita. These are just extraordinary, really, really fascinating and very profound concepts of our faith. Thank you very much, Aziz Rajbari uncle. That was great. Thank you. You're welcome. Thank you. Shamira Somani, go ahead. Shamira Somani's got a question. Yali Madad, wonderful wires lecture. I'm a little bit confused actually. I've always been taught that Jamat Khana is Mother Baba's house. And I think if we go away from that concept, we are also confusing the children, because we can do and bring anyone we want to at home, regardless of their greed and religion. But at Jamat Khana, that isn't what we've been led to believe, and whether that's right or wrong, that's not what I'm arguing with. But what the concept of Jamat Khana to me, and I'm sure to a lot of other people, it's Mola Bapa's house. So we take extra care to be disciplined, to behave well, not to talk during prayers, and at home we are not that disciplined. Sometimes when we are saying dua, things happen. So I'm not sure what you were trying to say to us here. Okay, very good, Samira. Let me explain that in English. I think it was in very much in Gujarati.
So number one, so we explained three things regarding Jamat Khana. Number one, the name Jamat Khana, the house of the Jamaat. See, number one in the name. Second, when Jamaat Khana is built and the very first talika comes at the day of the opening of the Jamaat Khana, Mullah Baba says, this Jamaat Khana is yours, is for you to come, to socialize, to pray. This may be house of peace for you, a sanctuary for you. You cannot find a single farman where Mullah Baba would say, this is my home and my rules goes here. You should do what I tell you to do. You will not find that farman. I agree. Okay, but- hold on. Let me finish. Three things, Okay. right? I'm on the second one. I'm not Okay. finished with the third one yet. Then the third thing was Jamaat Khana. If you believe that you are the spiritual children of the Imam, if the underlined word, if you believe you are the spiritual children of the Imam, then I said it in Gujarati, "આ તો મારા બાપાનું ઘર છે." This home belongs to my father. He built it for me, and therefore that is my home, Jamaat Khana. Now, I would never bring anyone in my home if they cannot respect my parents. Number one. Number two, if they do not follow my house rules. And then I said, you know, when children ask you, right, especially, why can I not bring my friend? And Yeah. remember, I have been REC teacher for a long time. I was REC teacher for a long time. And I've been delivering these lectures for much, much longer than that. If you or any child, anyone in Jamaat Khana, old or young, ever come to me and says, why can I not bring my friend to Jamaat Khana? And I would say, who told you you can't? Of course you can bring your friend. Make sure he respect your father, meaning he respect the Imam by saying, Imam is Ale Nabi Aulad Ali. He is the 49th Imam of the Ismaili Tariqa. Make sure he follows the law of the Jamaat Khana. He takes the bayat, he takes the chanta and declare himself to be Jamat, a spiritual child. And then of course he can come. Who told you he cannot come? That is how you teach your children. You are talking about children, correct? Yeah. Now on the other side, in your home, now I'm talking about my home. I would never let any of my friends in my home if they do not respect my parents. I don't care how close that friend is. I will never bring him home if he does not respect my parents. Second, if he does not follow the law of my home, you know, sometimes, you know, our law in our home is what? Leave your champal outside. Other, don't talk loudly. Don't curse in my home. You have rules in your home. Respect my sibling, respect my children, respect my parents. You have all these rules in your home. You don't bring everybody in your home. I don't agree with that part. I do not bring everybody at my home, right? Until and unless they follow your rules. This is how you teach your children. સમજ્યા તમે? હવે આખરી તમારો ક્વેશ્ચન બચી ગયો, that you believe that is home of Imam. Yeah. And That's I believe, why I would and I believe that is the home of my father. બસ અહીંયા આપણા બેનો ફરક છે.
હું કહું છું મારા બાપનું ઘર છે, તમે કહો છો તમારા ઇમામનું ઘર છે, બસ ફરક આટલો છે. But I would bring, whether it's a Christian thing, Hindu, Doesn't matter to my Christian or no house. Christian. Yeah, but they would be, obviously they would have to respect my elders in the house, but I would bring any religion person to my own house. But I guess that is a તમે બીજી કઈ different જબાન way બોલો of, છો? Do you speak anything other than yeah, Gujarati I or speak English? Kutchi and કચ્છી Gujarati. મારી ઇતની સુઠી ના હે, કચ્છીમાં બોલો બરે ખિલ્લા બોલ મતે. હું ગુજરાતી બોલું છું. ગુજરાતી બોલો છો ને, હવે પાછું એક દવા તમને ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન કરો. ક્રિશ્ચિયન હોય, એથિયસ હોય, જુઈશ હોય, હિન્દુ હોય, શીખડો હોય, કાંઈ પણ હોય, એ બધા જમાતખાને આવી શકે છે અગર ઈ ઇમામને ઇમામ માને, ઇમામની બૈયત કરે, ઇમામના નામનો છાંટો લે અને કે હું ઇમામનો મુરીદ છું, તો એ પાર્ટ ઓફ જમાત થઈ ગયો કે નહીં? અમારા જમાતખાનામાં તો ઘણા આવે છે, કેટલા છોકરાઓએ શાદી કરી છે, હિન્દુ છોકરી છે ને ક્રિશ્ચિયન છોકરી હતી, એ બધા બૈયત કરીને બધા જમાતખાના આવે છે. I don't know which jamaatkhana you go to. We have so many Hindus and Christian and Jewish and even Sunnis, but they all follow the law of the Jamaat-khana. And that is to become Jamaat is the Jamaat-khana. They become under the bayat of the Imam of the time. They take the chanta and they declare themselves to be the Murid. હવે કેવો હિન્દુ ને કેવો મુસલમાન ને કેવો જુઈશ ને કેવો ક્રિશ્ચન? તમે મારા સવાલનો જવાબ નથી સમજાય, એના માટે તમે સેમ ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા છો કે અગર ઈ હિન્દુ છે ને છાંટો લીધો ને બૈયત કરી. No, તો I જમાતખાના નથી આવી don't mean, શકતો? હું એવી રીતના નથી mean કરતી. હું શું mean Oh. કરું છું કે Okay. when we distinguish between કે ઘરે અને જમાત, આપણે ઘરે કોઈ બી ને બોલાવે and they all are respectful, they are our friends, but આપણે ખાને we wouldn't. I know what you're trying to say to explain a child. I'll just give you a I'm rough not explaining it to example. you now. I'm Yeah. worried about you now. Yeah, What's your name again? Tell me your name Shamira. again. Shamira. Shamira. All right. I'm worried about you now because you are only focused on one side. No. I'm not. I'm saying I guess I just was trying to distinguish Okay. that at home Okay. ठीक है, चलो. you bring whoever your friends and they don't necessarily have to be smileys. But And in Jamaat Jamaat, Khana, then Jamaat Khana, you do not bring Christian unless they do the bayat. Am I right? yeah, So why? So बात तो no, खत्म but थी what यहाँ I'm, पर. yeah, I guess you Okay. know what, it's what our parents teach us, and for me, Okay. my Okay. grandmother always taught me that Jamaat Khana is Mola's house, Papa's Yeah, house. there is a we are in difference between you think there is Mola Bapa's house and I do think there's my absolutely. Bapa's house, but we are in difference to that, and I agree that part. To Okay, you, Muhammad there's Haji Imam has got Saum, his hand up. Muhammad Haji. and my answer is ઈ મોલા બાપાનું ઘર નહીં, મારા બાપાનું ઘર છે, એટલે કે મારા બાપા છે ને ઈ મોલા બાપા છે. Absolutely. That's how I think, because I truly believe when Imam say my spiritual children, I truly believe he's my spiritual father, and that is my father's Absolutely, home. he is. I agree. Mullah Papa is our dad. He's our So mother and that's father. that's my father's home. Yeah. But thank you. It was a wonderful lecture. Thank you. Yes. Ji. Can I say something? Sure. Who was that? My name is Niaaz Jiva, you know. Ji. When the only thing is, other people are allowed to come to Jamaat Khana. You know, we do tours of the Jamaat and things, and they are allowed. But yeah, not but that's different. Yeah, but not at prayer times. Not at prayer times. Otherwise, other people can come to Jamaat Khana if they are not Ismailis. They can, but not at prayer times. At prayer times, they have to respect, as you say. You know, I have written a book. It's called "Do You Ever Wonder? A Moment's Life." In that book, I had written for the REC children, and I wrote in the very end of the Jamaat Khana explanation one single word,
Jamat Khana is not a place of amusement. Jamat Khana is a place of prayer and sanctuary. Yeah, so if you can understand that one line, Yeah. it answers all your question. Yeah, yeah. People who comes to visit Jamat Khana, and if they are coming to visit Jamat Khana as a place of amusement, then our Jamat Khana does not have much to see. I can tell you that. It does not have much to see. You know, I think their tour and the time will be much more respected and valuable if they would go to Khan Museum or one of the other places like IIS or some other places like that. Because Jamat Khana, we don't have much to see in Jamat Khana. Honestly, if you look at it, I mean, what do we have in Jamat Khana that will amuse them? Nothing. We don't have anything like that. Jamat Khana is place of peace and is a place of sanctuary. Yeah. You know, it's place of prayers. But You know, But what the youngsters are comparing is that if they wanted to go to the if the people wanted to go to church, nobody says no to them at any time. But they are comparing. But we have a special law, as you say, that we don't allow people in the Jamat Khana, which is Okay. fair. That's fine. so That's what I'm saying to let me you. know, but no. If you're answering to children, let me give you a different answer, okay? Yeah. If they ever tell you that, Yeah. oh, we have a so logical answer. Yeah. Are you from London or USA or are you No, in Canada? I'm in London. I'm from I haven't. I'm not arguing with you. I said this No, is no, what no. I want to give you example for your children who tell Yeah. you that I can go to church and they cannot come to Jamat Khana. No, that's what people say. My children don't say that to me, but people have said that to me. I've Okay, heard all other right. people saying, my children don't say that to me. Okay. Let's say, in Yeah. example, your children said that to you. Let's Yeah, say, yeah, in example. yeah. What in America we have, we call Sam's Club and Costco. Is there any store like that in Canada, in London, where you have to be a member to go there? There is a Costco in London. Costco, Yeah, there you go. Costco, yeah. Oh, Can Costco, if I come to London, can I just walk right into Costco? No, Thank If you you. go, No, that's no, it. you need a That's card. my You need a answer. membership you card. need a membership card, yeah. You need to be a smiley Jamat to come into Jamat Khana. Correct. Yeah. And Good example. for me to become a member of Costco, I have to follow their rules and regulation. Yes, yes. And I have to That's a take good a one. chanta by taking their membership card. That's a very Chalo. good example. Very good example. There are two more hands up. Ji. Muhammad Ji. Haji has his hand up for a long time, and Ali Khananji. Okay. Zarina will ask a question first, and I'll make a comment, please. I want Ji. to ask, why is it that some people want to drink Niaaz only after dua utapanji? That was my question too. Okay, that's not a right question. Let me tell you why. You have to ask those people who are doing that, right? You cannot ask me that question. No, but I think, you know what, they sometimes They say say that, bimari dur thai che. They say bimari dur thai che. That's is what there a they difference? told Is us. there any Not difference? logical. Not logical. No, Okay. Okay. Not a right question. because I have known people do not want, I have been sitting on that part quite a few times, and they would always say, I will come afterward. And because I think some members are not well or something, and they said that has got a lot of power. My sister, I don't know. Zarina is not logical. So that's not a good question. Okay. Let's All leave it. right, thank you so much. Thank you. Thank you. I That's just want to good. make. That I solves the just want to. problem. Can I just make a comment about coming to Jamat Khana? Those who haven't given their payer, in short. Some time ago, many years ago, some learned Ismaili gave a lecture, and he says the reason is because they don't have the same kalima as we talk about. That's point one. We accept the concept of Ali and Amir al-Mu'minin Aliullah, the Imamah straight away, the concept of Imamah straight away. That they don't believe in. And then and if the Christians were to walk into our Jamat Khana during the Jamat Khana services going on, they would not understand what is kum, what is katpat, what is dua karavi, why people are going to give money there and making dua karavi. What is this all about? To them, it's just one big inverted commas joke. I gave a tour of the Ismaili Center in London,
where Jamat Khana ceremonies were not in progress. But each time when we came to the Jamat Khana hall, of course, it was dim lit. There was no light there, just natural light coming from the windows, no Jamat Khana going on. Everything was vacant there. And I insisted to remove the shoes. And one Christian person said, why should I remove my shoes? I said, you should remove your shoes because this is an old Abrahamic tradition that goes back to the time of Abraham, that you must remove your shoes when you enter the place of worship, a place of sanctity, put it that way. And eventually, so I told him, I said, you're a Christian? He says, yes. I said, you go to your church? He says, yes. I said, you go with your shoes to your church? He says, yes. I said, suppose you step on somebody's mess in the street and you walk in that in the house of God. Is that right? Then it dawned on him. Right. So I'm just saying, these are examples, experiences that I've experienced myself. So those of you, when we are talking about interfaith people, we need to approach them a little bit differently. If any of you I been wasn't to rude to them, the, don't, but I had to counter them and ask them the question that, look, it's a very old Abrahamic tradition. yeah, let me. Even the Hindus remove their shoes when they go into the mandir. Even the Jews remove their shoes. And even in the Hollywood movie, they said Moses had to remove his shoes when he was getting the 10 Commandments. Although it's a Hollywood movie, but nevertheless, it highlights the point. That's all I was trying to highlight. But he was being very awkward about the whole thing. That's why. So let me give you a couple of tips. If you have another opportunity to encounter something like this, it's very easy. If you or anyone on this line ever been to Rome in St. Patrick Church, which is right next to the Pope's home, in the same ground, there's a St. Patrick Church right there next to the where Pope lives. In the in Rome. What is that place called? There's a name for that place, whatever that is. So if you go to St. Patrick, sorry? Vatican City. Vatican, yeah, Vatican City. Yes, Vatican City, thank you. So in the Vatican, the place, you see how I am? I have a t-shirt on. I cannot go like this into the St. Patrick Church. I can't. So when you start to go into the St. Patrick Church, they have simply said, our rule of the house is that you must wear a jacket and woman must wear a scarf. That's a house rule. No argument. So what I was trying to say, if you ever have opportunity next time, just say nicely, that is house rule. Because remember, you did not go and invited him from the street. He came on his own free will to visit the Jamat Khana in London, correct? So that is a house rule. May I request you to remove your shoes? That's it, that's house rule. You don't have to say, do you do this in your church? Hindu do this, others do this. We don't care what they do. That is the house rule, that's it. I take your point, but he was being so awkward that I had to go back and bring him right and say, look, this thing's what's happening here. If you get things straight, it's an old Abrahamic tradition. So he doesn't understand Abrahamic tradition in the first place. He would not know. Secondly, lot of us would not know what Abrahamic tradition so is. he says the church is a house of God. So if it's a house of God, how can you walk in with the shoes in the house of God? I had to bring in some sort of logic for him. So that's what I was trying to bring, but not rudely, not but had he just said, "Oh, that's your house rule, I'll remove my shoes," the matter would have ended there. Gee. Okay, who's next? There was one question earlier about Hezinda Kayampaya. Ali Khan, you have your hand up. Do you want to talk first, or should I answer this question? I could give you a question or a statement. Go ahead. Yali Mother to everyone. Yali Mother to yourself. If Jamat Khana was
you know, like how people say that it's Mola Bapa's house. Surely they would have renamed it, you know, Aga Khan House, or, you know, Mola's house instead of Jamat Khana. So the logic is just in the name itself. In the name, yes, definitely, I agree. What I wanted to say. Thank you. Thank you. So one of our friend was asking about Hazinda Ka Empire. There is a one lecture of Nachiz and Garib is named Firm Believe. Firm Believe is under the Jamaat Khana Shanasi folder, and there are over a couple of dozen lecture on Jamaat Khana and Jamaat Khana understanding. So if you would like to listen to those lecture, but here, Hai Zinda and Ka Empire. So let's talk about Hai Zinda when we enter the Jamaat Khana, and Ka Empire as a reply to that calling Hai Zinda. Now, when we enter the Jamaat Khana and say Hai Zinda, there are different level of people with the different thoughts when they say Hai Zinda. For example, you entering the Jamaat Khana, you have no idea, you have no concept, you have no understanding, you have no second thought, and you just say Hai Zinda, and you enter the Jamaat Khana. That's it. Regardless of anyone replies to you or not, it really doesn't matter. Because your niyat, your intention, your understanding, your comprehension was not even there. Because you just said the Hai Zinda because your parents taught you, your REC teacher taught you, or you learned because everyone say, so I'm going to say it. But actually, in our tariqah, there is no hocus pocus. Everything has a place and understanding. So when you are entering the Jamaat Khana, first, you must believe that Imam is present in Jamaat Khana. That's why I said, listen to the lecture, firm belief, mazboot iman. So if you believe that Imam is present in Jamaat Khana, with that belief, say, Hai Zinda. And those who sitting there, again, if they don't understand, if they have no idea why they are saying Ka Empire, then it doesn't mean anything. In our religion, the religion of Islam, one need to witness, because you witnessed that Imam is present in Jamaat Khana, and you said, Hai Zinda, I find Imam present in Jamaat Khana. Then you need the second witness. And the second witness say, I also find Imam in Jamaat Khana, Ka Empire. That is the witness giving by entering into the Jamaat Khana. So now imagine all these years that we have been entering into Jamaat Khana. Hai Zinda, Ka Empire, Hai Zinda, Ka Empire. No one knows what it really means. Even if it, let's say you do know the word Hai Zinda, meaning Imam is present and living. And let's say you know the meaning, the word meaning, Ka Empire, I also find him present. But that is not what you're doing. Hai Zinda, you are saying with the utmost belief that I believe Imam is present and living, and I see him, so I call Hai Zinda.
And then someone says, oh my God, I'll also find him present in Jamat Khana. So they reply, as a witness to your calling. That is the calling. The reason we do that, now the question comes, so why do we do that? When I'm a blind, I don't see Mullah Baba in Jamat Khana. I don't have my batini eyes. Why would I do that? The reason is that everything must start with believe. Do you believe the Imam is present in Jamat Khana? If you do, then you say Hazinda. If you don't, it doesn't matter if you say it or don't say it. It really doesn't matter. So if you believe, you say it. And the person who's answering, same. If we believe, then he says Kayam Paya. Otherwise, it really doesn't matter he replies or not. So first level is to believe and then call. Second, when you call, it's a reminder of all the people inside the Jamat Khana. They be disciplined, be quiet, be respectful. Imam is present in Jamat Khana. So जी बातों करता हो ना यहाँ वहाँ, gossiping करता हो ना. If they listen to you, and if they do believe, they will be quiet. They will instantly go quiet. You know why they don't listen to you and why they don't go quiet? Because they don't believe Imam is present in Jamat Khana. They say it. Mullah Baba nu ghar che, Mullah Baba Jamat Khana ma che. You know, talk is cheap, right? Believe, firm belief. That what makes us a spiritual child of the Imam Zaman. Firm belief in the presence of the Imam in the Jamat Khana. That is the meaning of Hazinda Kayam Paya. During the Niaaz, we also said that. When we get up, we say Hazinda, and then we say Kayam Paya. What it means that we are all witness during the Niaaz ceremony that we are doing this with the Amr and the Farman of the Imam, and he is present in Jamat Khana, and everyone answer, I also find him present in Jamat Khana, Kayam Paya. G. That's a great question. Thank you for asking. There was 2 hands up. Ali Khan, you still have a question? No, I'm sorry. I should put my hand down. There was Islam Shah. Aziz Bhai, Yali Madad, it's nice to see you again after a long time. The Jamat Khana is open, like you rightly said, things have changed, lives have changed, things have become busier for everyone, whether it's work, school, whatever it may be. I think the worldly side of us has taken over, as it were. Even attending Jamat Khana nowadays is like kasoti. If you want to go to Jamat Khana, you have to really prepare because the traffic, the timing that takes, and then you go to Jamat Khana. Like you said, if you do gossip and you don't even know the meaning of why you are there in the first place, it's a shame. But at least if you make an effort to go to Jamat Khana, that is a blessing in itself. But I wanted to touch on the Shukrit debate that was taking place before, because I was the one who was doing most of the speaking at that time. And I know you commented on that. When we actually looked at trying to question why the leadership is changing the Shukrit or the zero to sweets and so on, we thought that it is very important for us to understand, first of all, what exactly is Shukrit. And honestly, that is a journey in itself. And if you go look at the Ginans and what it talks about within the various jugs, how it has evolved from one jug to another, where in today's Kal Jug, the peers made it very easy for us. That is a simple formula of making that zero. And when we pour the Niaaz, it becomes Shukrit with the blessings of the Imam. And you've explained it very nicely. So thank you very much for that. But the important thing is that we don't understand our faith
and the practices that we have got. And I can see so many people are asking so many questions. It's unfortunate that we have, if we really want to progress on this path, practice and the discipline that goes with it and the faith has to be really central to all of it. And I think that is one thing. We can ask so many questions, we can look at so many faiths. We won't get the answers if you're not practicing. And the idea is that unless you take responsibility for your own soul and walk in his path, as it were, with your personal search or whatever they call it nowadays, the modern way of looking at it, really we'll be asking so many questions and there are no answers, because how many questions are you going to ask? Every practice that we do, we can ask questions. But to understand that, you have to have that faith and the deeper understanding to say, look, I'm doing this because of my intention of progressing spiritually. If that understanding isn't there, then like you rightly said, if you say he's in the Thai Empire, does it really matter? Because you don't even know what you're doing. But the important thing is at least practice it. And I think that practice must continue. Mola has made it very easy for us nowadays. Say your tasbih. Even if you can't get to Jamat Khana, say your tasbih, and you've mentioned that. And I think that message must be very clear. We even forget, Imam has said, just say that for a few seconds. And honestly, we have to make that time to try to walk in that path, because for our own spiritual progress as well as for our own well-being, because an Imam will definitely walk towards us. I just wanted to make that comment, but I think the Shukrit was the interesting thing, because we did a lot of research before we actually embarked on challenging why it was changed and evolved in a different way to what it should be. Thank you so much. You're welcome. Can I mention one thing, Islam Shah Sahib? One single thing, okay? In one of Sultan Muhammad Shah's Farman, and this was very late Farman, maybe 1950s, Imam said, we are no longer Hindus and we should learn the correct terminologies of our tariqah and our religion. There is a difference between tariqah and religion. Ismaili practices are called Ismaili tariqah, and Islam is our religion. And what I'm trying to say, you mentioned something about Hindu terminologies. We are living in the time of Qiyamah, in the time of Hakikat. Those are the correct terminologies for our time at this time. And you are absolutely right. In this time and age, things have changed, as our tariqah is a tariqah of logic and intellect, and our religion, the Islam, is a dynamic religion. We cannot be doing what we were doing when we were children. We do not do what we were doing when we were young. We must act our age, meaning we must remain and progress in the time with the Imam of the time. And if Imam changes something, an Imam has his sole authority. In Imam in 2000, Moscow Farman says that Imam has his sole authority to make changes within the tariqah. Second time Imam said in the same line of Farman in Portugal at the opening Jamat Khana, when he was signing the new constitution, that it is the Imam of the time and solely he can make changes. So if there are changes we see in our dua, our kirya, our rites and ritual, then Imam have the authority. And we also see some changes. For example, in Pakistan, we have a little bit different way of doing things than India. And then USA, Canada has a little bit different. Africa and London may have a little bit different. As long we are following the Imam's Farman, because Imam does not go into nitty gritty. It doesn't matter if you are saying your dua at 6 o'clock, 6:30, 7, 7:30, it really doesn't matter. As long, the important part is that we remember our prayers.
So I just wanted to mention that. Thank you so much, G. Do we have any other comments or question? I cannot read fast enough in all the chat. So if there are any important question, please go and ask. Again, it's Ali Khan. Ji Ali Khan. I guess we have to be really, really grateful for modern day, where the world is so connected. We can find out what the other person is doing around the world, and enlighten us. And maybe if we are missing out on something, this is a great forum to be on. Imam is great and merciful. Mullah Baba is so loving. Amen. Amen. So there you go. We have during COVID, during these Zoom meetings, during all the world that we've seen, all the nationalities that we've seen, we have learned a lot. Shukr alhamdulillah, shukr Mullah. Thank you. Sir. Sir, Yali Madad. Can I? Something. Sir, वो जो है ना दुआ स्थापन जी एंड कायम करण जी, अगर इसका डिटेल समझना है तो आपके कौन से लेक्चर में है सर? जमात खाना का फोल्डर है, उसके अंदर नियाज का एक दो या 3 लेक्चर है नियाज के ऊपर। ओके सर। लेकिन सिंपल अल्फाज में कि कोई भी चीज को इस्टेब्लिश करनी होती है ना, तो पहले इसको इस्टेब्लिश किया जाता है स्थापन की, सेकंड उसके क्लोज करने की तमीज बांधी जाती है उत्थापन की, और आखिरी में कायम करने की, फिर उसको क्लोज किया जाता है। That is the natural way of doing things. जी, ये शॉर्ट आंसर है, बाकी आप उधर सुन सकते हैं। Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Zulobia, you got a question? Zulobia? Yeah, Madad, very interesting discussion. Thank you. Thank you. My question is that China is officially an atheist state, right? So I've been told they are Ismailis in China. How do they go around practicing their faith? That is amazing. Yes. So amazingly, in 1949, around 1949, maybe even 1950, Hazrat Imam Aka Sultan Moshe Salawatullah Alayhi, may our soul be sacrificed to that Imam, had sent a delegation and a farman 1948 when China became communist. And this is a year or two after that, at the very early time of communism. Mullah Baba sent a farman, and we must have to pay attention to this thing. You know what farman was? Go to China and establish Jamat Khana and REC Center. Surprise? This was 2 years after the communism came. 2 years after that, okay? So when I believe his name was Abdullah and Abdul Aziz and Allama Nasiruddin Hunzai, when they taken the Imam's Farman at that time, 48 Imams, and they went to the Kashgar, Misgar, Tajgor Khan, and they not only introduced our way of tariqah to the communist government and told them that they have no worry from Ismaili Jamaat. We are not threat to them. Our practice of religion is peaceful. We are not fanatic. We always and always follow the law of the land. And they were able to not only establish 2 Jamaat Khana, but they were able to establish REC centers. How amazing is that?
in the communist country. So Ismaili, even now, and you know, Mullah Bapa has been there one time, right? Mullah Bapa had gone to China one time. So they are still practicing Ismaili Tariqa as it was introduced to them as a peaceful Tariqa within Islam. We are not fanatic. We do not scream on the street. We do not pray on the street. We do not jump up and down on the street. We do not convert. There was the biggest concern. Convert other to our tariqah. That's how we do it. What a great question. I don't know how that question came in your mind, but I'm excited to answer that. Shukr Mullah, that I was able to remember this and share with you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Really appreciate it. Ya Ali Madad, બધાય Ya કે Ali Ya Madad. Ali Madad. Ya Ali બહુ જ Madad. મજા આવી અમને ગુજરાતીમાં વાયદ સાંભળીને બહુ શુકર ખુશી મોલા. થયા. શુકર શુકર મોલા. મોલા, શુકર હાજરી માં તારા લાખ શુકર. Do we have any other comments or question, Farida?